ओ मेरे ख्वाबिदा आ ओ मेरे ख्वाबिदा आ ஸோ நான் இதுக்கு ஆப்ட் பண்ண ஒரு மியூசிக் என்னன்னா, இப்போ கலையரசன் கேரக்டர் he's coming from a different kind of a background and Najma's character is coming from a different background. So அவங்க ரெண்டு பேரோட பேக்ரவுண்ட் blend ஆகிற மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் you would have found in Burqa. With Paava Kadhaigal, it was a very depressing film. I was crying when I made the song Kanne Kanmani. I was literally crying and I was making that song. I relived some very painful memories in my life too. So that's my process. Male dominated ana feels like pada, slowly women are coming in. So I see a change. I am a change. I am a change. Hello and welcome to Cinema Express. I'm Chandhini. In this episode, we have music composer Sivatmikha with us. Hello, how are you? Hello, I'm good. Neenga eppadi irkeenga? Nalla irukken. Thank you. Thank you for having me. My pleasure. So, inniki we are here to speak about your latest release, Burqa. So, how did that project happen? So, நான் 18 இயர்ஸாக இருக்கும்போது சர்ஜுன் சாரை ஃபேஸ்புக்கில் டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். சர்ஜுன் சார் மட்டும் இல்லை, நிறைய டேரக்டர்ஸை டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த டைமில் அவரோட ஷார்ட் ஃபிலிம் மா அண்ட் லக்ஷ்மி வாஸ் வெரி பாப்புலர், வைரலாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ டெக்ஸ்டட் ஹிம் சேயிங், ஹாய் சார், ஐம் சிவாத்மிகா, ஐம் அன் அப்கமிங் கம்போசர், ஐ லைக் டு ஒர்க் வித் யூ, அப்படி இப்படின்னு ஒரு பெரிய மெசேஜாக அனுப்பி என்னோடய ஒர்க்கெல்லாம் அனுப்பினேன். ஸோ அப்போ தான் வி காட் இன் டச். அதுக்கப்புறம் when he was working on ஐரா மூவி, நயன்தாரா மேம்ஸ் ஃபிலிம், அந்த டைமில் I had met him in person and I had showed him my work. The ironic part is he didn't like my tracks. அன்றைக்கி காமிச்சப்போ அவருக்கு பெருசாக செட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் பாவக்கதைகள் happened with Vetrimaaran sir. ஸோ அதோட ஒர்க்கெல்லாம் I சும்மா shared it with him on WhatsApp. அப்போ he gave me his wishes and he said, good you're doing such projects. Adukapro he approached me with Burqa. So yeah, thanks to Facebook. After that, thanks to Vetrimaaran sir. And yeah, all that kind of helped me reach out to Sarjun sir again. Burqa, it was just magic. Like we clicked like that. ஏதோ பல படங்கள் சேர்ந்து பண்ண டைரக்டர், மியூசிக் டைரக்டருக்கு என்ன ரேப்போ இருக்குமோ, that we had it in our first film together. So Burqa, it deals with sensitive topics like religion, autonomy, just the societal norms that dictate individuals. So அது மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவ் டாபிக் டீல் பண்ணுற படத்தில் you see the music, it is very soothing. அப்படியே ரொம்ப அப்படியே ஒரு சூதிங் ஸ்ட்ரீம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அண்ட் yet it blended well. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ப்ரீஃப் கிடச்சிது அண்ட் how did you think that இது மாதிரி ஒரு ஜான்ரா ஆஃப் மியூசிக் இதுக்கு செட் ஆகும் அப்படி? ஸோ எனக்கு என்னென்னா, நான் எப்போவுமே ஐ டோன்ட் ஈவன் லிசன் டு நரேஷன், ஸ்கிரிப்ட் தான் படிப்பேன், இல்லாட்டி டைரெக்டாக படம் பார்ப்பேன். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஸோ நான் இந்த கதையோட ஸ்கிரிப்ட் படித்தப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஒர்க்ட் ஆன் வாஸ் த கிளைமேக்ஸ் சீன். சாரி, ஸ்பாய்லர் அலர்ட். அவங்க ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணுற அந்த போர்ஷனுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெச் செட் ட்ரை சம் தீம். ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டு கண்ணு முன்னாடியே வச்சு தான் ஐ வாஸ் கம்போசிங். ஸோ ஐ எம் சம்ஒன் ஹூ கம்ப்ளீட்லி ரிலைஸ் ஆன் த ஸ்கிரிப்ட். ஐ கோ டீப் இன் டு த கேரக்டர்ஸ், ஐ கோ டீப் இன் டு த ஸ்டோரி. நானும் கொஞ்சம் ரீசர்ச் பண்ணுவேன். எனக்கு தெரிஞ்ச முஸ்லீம் கேர்ள்ஸ் கிட்டலாம் நான் பேசினேன். ஐ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் பெட்டர், த கல்ச்சர் பெட்டர். ஸோ நான் இதுக்கு ஆப்ட் பண்ண ஒரு மியூசிக் என்னன்னா, இப்போ கலையரசன் கேரக்டர் he's coming from a different kind of a background and Najma's character is coming from a different background. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரோட பேக்ரவுண்ட் blend ஆகிற மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் you would have found in Burqa. ஃபுல்லாக சூஃபி ஸ்டைல், அரபிக் ஸ்டைல்னு இல்லாமல் ஃபுல்லாக ஹிந்துஸ்தானி, அப்படி இட்ஸ் லைக் அ பிளெண்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ். ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு பெரிய ப்ரீஃபெல்லாம் நடக்கலை. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, while working on Burqa, I had met Sarjun sir only once, right before getting committed. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நாங்கள் பார்த்தது பிஜிஎம் எல்லாம் முடிச்சு ஃபைனல் 5.1 மிக்ஸில் தான். All our interaction was through WhatsApp and calls. I don't know how we did it. Because usual case, mostly directors
They'll want to sit with the composer, sit for composing. None of those things happen. அது ஏதோ we had a great rapport இந்த படத்தில். அடுத்த படத்தில் எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இந்த படத்தில் it clicked. So briefing, the film itself was a briefing for me. Okay. Yeah, I went with the script, I went with the flow of the film, and of course Bala sir's fantastic visual. See, when the movie is good, composers will automatically feel inspired. And I do some method acting and things like that. If I'm doing a romantic song, I'll make sure I feel romantic. So to feel romantic, enalla pannumo, I'll do that. With Paava Kadhaigal, it was a very depressing film. I was crying when I made the song Kanne Kanmani. I was literally crying, and I was making that song. I relived some very painful memories in my life too. So that's my process. Lovely. And even O Mere Khwabida, it received good reception, wide reception. And it's a lovely, soulful track. How was that moment when you got your first tune for it? Do you recall it? I'll never forget it for life, because it's a very special song for many reasons. That song was about someone very dear to me who's unfortunately not in my life anymore. So yeah, it was definitely inspired by him. And every note in that song, composition wise, it came from, you know, the beautiful moments we shared back then. And of course Sarjun sir was there to guide me. So it was just a blend of everything. Lovely. Would you like to, sing a couple of lines? Yeah, sure. எத்தனை எத்தனை வார்த்தைகள் உண்டு, ஆனாலும் சொல்லிடும் வேளையில் தோற்பதுதானே அன்பே. எத்தனை எத்தனை வார்த்தைகள் உண்டு, ஆனாலும் சொல்லிடும் வேளையில் தோற்பதுதானே அன்பே. நீயே என் சாரல் மழையோ வெயிலோ, வாய் பேசும் விண்மீன் திரளோ, ஓயாமல் கூவும் குயிலோ, உயிரின் நிலமோ பகலோ, தாய் வாசம் வீசும் நிழலோ. ओ मेरे ख्वाबिदा आ, ओ मेरे ख्वाबिदा आ, तारा. Oh my God, I just got goosebumps. Really? Lovely, Thank you. lovely. Sounded really great. Thank you. So, you did a music course in KM Conservatory, right? Yeah, I did. So, how did that help you in pursuing music? அதில் வந்து நான் ஒரு 6 months மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் கோர்ஸ் பண்ணேன். அண்ட் ஐ ஃபீல் இன்றைக்கி இருக்கிற மியூசிக்கு வந்து மியூசிக் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் எவ்ரிதிங். Especially if you're a composer, it's like a basic thing. You have to learn some music software, any software, but something you have to learn. So that was a big game changer for me, learning music production in KM. It was just a 6-month course. And the course பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே I was contacting Sarjun sir and many directors. One of the directors ended up being my debut film director, Kutti Kumar sir, and my debut film happened. Anthony. Yeah, Anthony. So yeah, definitely that course was a game changer for me. So I'm sure all these learnings would have helped you in creating your first indie single, that was Ghana song. Ghana song nala I learned a lot. Okay. I don't know if I did Ghana song because I learned a lot. My first film was a failure. The album was also a failure. நிறைய பேருக்கு என்னோட சாங்ஸ் வந்து போனதே தெரியல. So one thing I wanted attention. I wanted people to know my existence. Okay, இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இங்கே இருக்காங்க,
I wanted to first establish that. But என்னோட பிரின்சிபிள்ஸை விட்டு கொடுக்காம I wanted to do that. இப்போ ஃபேமுங்கிற பேரில் தப்பான ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதோ இல்லை நம்ம சமூகத்துக்கு கெடுதலான ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் I wanted to do something for fame. So my dad came up with these lyrics. First thing I asked him, அப்பா என் கெரியரை ஒரேடியாக காலி பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களா, என்னது இது, என்ன லிரிக்ஸ் இது, இதுக்கெல்லாம் நான் டியூன் போட்டால் அவ்வளோதான். சரி இல்லை நீ இது பண்ணால் மினிமம் 1 million வியூஸ் கேரண்டின்னு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னார். தென் ஐ ஆல்சோ தாட் அபவுட் இட். ஓகே மேபி ஹீஸ் ரைட். மேக்ஸிமம் என்ன ஆகும், ட்ரோல்ஸ் வரும், நம்மளை கலாய்ப்பாங்க. பட் அதனால் எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேம் கிடச்சிதுன்னா அதுக்கப்புறம் ஐ கேன் மேக் மியூசிக் த வே ஐ வாண்ட். அண்ட் தட் வாஸ் த பிளான். அண்ட் த சாங் காட் ரிலீஸ்ட். நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி ட்ரோலிங் ஹேப்பன். ஆனால் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் லைக் அ மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூவர் அந்த மாதிரி. ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஓவராக இருந்தது ட்ரோலிங். அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி டிப்ரெஸ்ட். For 6 months I was very down. Then I realized, see, there's no use of cribbing. My job as a composer is to satisfy my audience. If I have failed to satisfy my audience, it's not the audience's fault for not being satisfied. அது என்னோட fault. எங்கேயோ வந்து என்னோட ஆடியன்ஸை புரிஞ்சிக்க I failed. So I do this interesting experiment. என்னோட டெபியூ ஃபிலிம் ஆண்டனியில் இருந்து I've been doing. Song முடிச்ச உடனே before the release itself I'll go show it to random people, strangers, malls, bus stand, chai kada, random places போய் I'll play the track, I'll get their feedback. என்னோட சாங்னே சொல்ல மாட்டேன், நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணுறேன், we are getting feedback நல்லா சொல்லி ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டோட போவேன், லிட்ரலி வித் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஸோ என்னோட டெபியூ ஃபிலிமோட சாங்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு பெருசாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல. சூப்பர், வேறு லெவல் அப்படியும் சொல்ல, மொக்க அப்படியும் சொல்ல, ஒரு மாதிரி இட்ஸ் நைஸ், ஓகே அப்படி தான் சொன்னாங்க. அண்ட் ஃபார் கானா சாங், ஐயோ மெஜாரிட்டி பீப்புள் ஹேட்டட் இட். Only some people really liked it, but most of them hated it. Especially if I showed it to someone in Tamil Nadu and all, mostly they'll hate it. And with Paava Kadhaigal Kanne Kanmaniye konjam oru 30s and above, they liked it more. Okay. Youngsters ku konjam they found the song kind of boring or whatever. Sila per in their 20s liked it because they had lost their mother or father, so somewhere that song connected for them. Yeah, but majority people were older. So on the song 35 million views vandirukana, when I went through the comment section, I realized that it's a very mature audience, konjam older an audience. So you do take feedbacks? Yeah, and for O Mere Ko Abida also I took. Idvaraikum na panna songs ku ivlo response experiment la varala. Irrespective of gender, age, language, like it was like 99% of them liked it. That had never happened to me before. So really, fingers crossed, I'm hoping that experiment reflects in the coming days. Already song ketavangala, they're giving a very good response. So yeah, I it's my job to understand my audience. So inime na pandra songs, so I'm going to keep experimenting like this. In the O Mere Ko Abida song, you won't believe it, it's 5 minutes 15 seconds. It's a long song. So during the experiment I did one more thing. I'll ask them to guess the duration of the song. Average everybody said 3 minutes. Okay. So it didn't bore them? It didn't bore them. And then only we decided to stick with this version. Initially Sarjun sir agatu, producer agatu, they all had concerns about the duration. Innikku irukra audience ku attention span coming. Yeah. 3.5 is the right duration for a song இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில். அதில் 5 minutes 15 seconds. I did this experiment, I showed them, I sent them audio clips, what people said, how they responded, and we all decided, okay, let's. So அது என்னன்னா, என்னோட டெபியூ ஃபிலிம்லேயோ I did one song, காட்டன் காதல், which was for 4 minutes. அதுக்கு many people felt ஒரு 4-5 minute duration song. So they were bored. So I will observe them. Are they tapping their foot? Are they getting distracted? Are they immersed in the song? So all that was a learning for me.
Okay. Yeah, so I feel நம்ம மியூசிக் கற்றுக்குறோம்ல, லைக் as composers we learn so much about music and softwares, we upgrade ourselves. It's also important to upgrade ourselves with audience or the taste, audience or the I don't believe in this attention span thing. I believe in entertainment. If it entertains them, they will listen. As simple as that. நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு சாங் பண்ணோம், அன்பிரடிக்டபிளாக பண்ணோம், அவங்களே வந்து ஏ வாட் வாஸ் தேட், வாட்ஸ் தட்ஸ் நியூ, அந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா ஐ ஃபீல் த டியூரேஷன் டசன்ட் மேட்டர் மச். ஸோ யா, யூஸ்வலி நம்ம வந்து women who are music composers நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தா we couldn't recall or name a lot of them. How do you see that phenomena? And you see that in the future, in the coming days, that will grow? See, generally any profession, mostly it is male dominated. So ipoda things are slowly changing. Male dominated ana feels like ipoda, you know, slowly women are coming in. So I see a change. I am a change. I am a change. And I believe many more changes are coming. We should give it time. First thing is awareness. First, women should be aware that ஒரு ஸ்டீரியோடைப் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸில் போனால் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் த டேரக்டர்னா ஃபஸ்ட் திங் they'll ask me is, have you come for audition? You're a woman who's working in the cinema industry, na, you're an actress or a singer. That's not true. You can be a director, cinematographer, editor, composer, scriptwriter, anything. இப்போ நான் ஒரு பையனாக இருந்தால் nobody asks like that. எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு தான் கேட்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு உமன் ஷுட் பி அவேர் தட் ஓகே இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, சிங்கிங் ஆக்டிங் மட்டும் இல்லை மற்ற விஷயங்களும் நான் கன்சிடர் பண்ணலாம். தேட் ஷுட் ஹேப்பன் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் யூனோ I feel when more composers come forward, that awareness will automatically happen. இப்போ நீங்கள் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இப்போ நிறைய ஃபீமேல் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க. லைக் அஞ்சலி மேனன் மேமோ, சுதா குங்ரா மேம், ஜோயா மேம், இவங்கெல்லாம் வந்தப்போ more women are aware, okay, filmmaking is also an option for women. So the change is happening. We should give it time. Yeah, technicians and artists should be just seen for the craft. And yeah, definitely not for. And another thing I hate is, if you're a female composer, you can only do romantic songs. Oh, yeah. You can only do family drama or whatever. I told Sarjun sir, please, if you do an action film, please consider me. I tell all the filmmakers I meet, sir, if you're doing an action film or that, you know, typical, that mass padam where the hero comes and you have to give that opening BGM for the hero, whatever. If you have that, please consider me. I'll make sample tracks for you. You like it, go for it. I love to do, you know, such films, such genres. I even have tracks. So tell me this. Usually artists have a signature style, right? I mean, say a dance choreographer would have a signature style. Okay, idu paatha ivanga idu choreograph pannirukanga nu solla mudiyum. And songs, of course. ஸோ அது மாதிரி உங்களோட காம்போசிஷனுக்கு ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்டைல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆர் யூ வாண்ட் டு கீப் எவ்ரி டைம் யூ வாண்ட் இட் டு பி டிஃப்ரெண்ட், ஆர் ஹவ் இஸ் இட்? I think I do have a signature style. I like giving that silence, playing with it. Yeah, giving that silence. Bro, one blast, one boom. You take any song of mine, that will be there. And I like to build my song. அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகி அப்புறம் கொஞ்சம் it will go like that. அடிக்கடி the silence will come up அப்போ and endல blast. It hits the crescendo. Like Sarjun sir and all, first day he said, I want that silence. Appropriate it should build. He's someone who likes it. Even 96 director Prem sir, he also loved this song. He also specifically spoke about that silence. So I think that is like my signature. If I can call it, your composition in Ori River, Paava Kadhaigal was a breakthrough of sorts for you. Right? Yeah, definitely. Yeah. So, what was your biggest takeaway working in Vetrimaaran's? My biggest takeaway was to not be selfish while working on a film. For example, இப்போ நீங்கள் ஓரிரவு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஆனால் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும். பிகாஸ் அந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப ஓவராக பிஜிஎம் போட்டு நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. சைலன்ஸ் வச்சு தான் நிறைய ப்ளே பண்ணும். எங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும் லைட்டாக
that is the kind of score that film needs. So Kanne Kanmani song was supposed to be in the film, but later on sir வந்து இல்ல song வேண்டாம், songல இருக்கிற music யூஸ் பண்ணலாம் but அந்த vocal வேணாம். I was so heartbroken and I called him up and I'm sir, I heard you muted the vocal and the song is not there, so please, all that I was talking. Then he told me something that really changed my perspective as a composer. Sivatmikha, it's not about what you want or what I want or what anybody wants. It's about what the film needs. If the film needs your song, it will be there. Okay? If the film doesn't, then it won't be there. Because song use பண்ணும்போது அதை நான் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணும்ல. So I had composed the song after he had shot the film. So அவரோட விஷுவலுக்கு ஏற்றபடி தான் I had composed that song. So he also had restrictions. If he was yet to shoot na அவர் போய் ஷூட் பண்ணியிருப்பாரு சாங்க்கு. But so that I think that was my biggest takeaway from Vetri sir, and also creative space. Sir gave me 100% creative space. அவர் ரொம்ப திணிக்கல, இப்படி அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப பண்ணல. The best thing I feel a filmmaker can tell a composer like me, என்கிட்ட I'm not a big fan of that rules and regulations since my childhood. That's why I had a terrible schooling. I function well when I'm given some freedom and space to explore. And Vetri sir knew that. So all he told for Oriravu was, அம்மா எனக்கு ஸ்கோர் வேணும், சட்டிலாக சிம்பிளாக, ரொம்ப கிராண்டியோரெல்லாம் வேண்டாம். I don't want the music to be in the front and disturb the performance of the characters. Or and the scene வந்து should convey the emotion. Music மூலமா I don't want to convey the emotion. It should just support the scene. He'll tell me எனக்கு இங்கே மியூசிக் கொஞ்சம் அந்த கிராஃப் அதிகமாகணும், இங்கே சட்டில். That's all he said. I went with that. That is enough for me. என்கிட்ட ரொம்ப இது பண்ணால் and I'll get lost. So even with Burqa, I told sir first day, sir, just give me a little space. நான் என் ஸ்டைலில் ஒன்று பண்ணுறேன், நீங்கள் அதை பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ I'll do. Whatever reference you're giving, but first let me do it in my style. And இது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் it has worked. My style has worked. அதுக்குள்ள குட்டி குட்டி corrections obviously, but that base, no, I think I need space to crack it. So yeah, I just wanted to know, generally when you write your own words and then you compose and you sing it, how liberating does it feel? Great. ஏன்னா when I was in the 6th standard, I started composing and writing songs. ஸோ எனக்கு வந்து மியூசிக், நான் எப்படி மியூசிக் கம்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா, ஒரு கம்போஸர் ஆகணும், படம் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் பண்ணல. I started composing music out of sheer loneliness, lot of pain, lot of sadness. I didn't know who to share it with, who to talk to. And on the time, my parents also, they were very disappointed with my terrible behavior in school, pathetic marks in my examinations. So, avanga kudiyum I didn't have a great rapport, and my classmates mostly, you know, whichever school I've gone to, my classmates will mostly hate me. Now they don't, which is really funny. When I was studying with them, most of them, talking about 95% of them will hate me. I was a weirdo, backbencher. So teachers will also mostly hate me. It's basically one loner. Yeah. So I don't know. I made music out of loneliness. 6th standard irundhu enakku epdina music was like a diary, like a personal journal mari. I'm having a bad day, I'm very sad song. I'm angry song. Happy song. Have a crush on some guy in school, romantic song. Yeah. Now let's say that guy you know is behind some other girl, again one song about how he broke my heart. Avanike therinjirukadu that I had a crush on him. But no, that's just how I function. Even now, even after all these years, I'm going to be 25 now. Recently I had a very hard phase in my life, and I was very down, totally lost, like dead mari. Made a song, wrote lyrics, made a song, and then I'm fine.
So that's just my process. அதனால தான் while working on films also, I make sure I'm emotionally stimulated. ஏன்னா அப்படி நான் பண்ணும்போது தான் there is a soul in my music. நான் ரொம்ப மெக்கானிக்கலாக டெக்னிக்கலாக ஒரு சாங்கை கம்போஸ் பண்ணால் இது soul மிஸ் ஆகுது. I've tried it, but that soul is not there. Your upcoming projects, if you can. Upcoming projects, it's too soon for me to talk about. I'm hoping I can talk about it in the coming days. So now music mattu illama, I've also explored another new path. So script writing, and let's see, hopefully an announcement will happen soon. I wish you the best. It was a pleasure talking to you. Yes, same here. Thank you for having me. Looking forward to having this conversation.